Herzlichen Willkommen, Baruch Haba, zu alle, was seine Gekommenheit. Wir haben an mit ja, etwas Besonderes, etwas Schönes für uns. Wir wissen alle dem schrecklichen Matze in Ukraine und Heinz, wir reinlegen sich in Beistellen Geld für Ukraine durch Jewish World Relief. Du kannst lernen für sich allein, was sie schreiben. Sie arbeiten mit, das kommt inspiriert von jiddischer Midas. Und sie arbeiten mit jiddischer Gemeinden und euch mit alle anderen. Und sie haben Ukraine Crisis Appeal. Und wir haben Heinz, ich hoffe zwei, aber jetzt ein Gast, was wohnt in Ukraine. So I'm just going to say, we all know what the terrible situation in the Ukraine is. And today we're asking to get together money for Ukraine from Jewish World Relief. And I just told a bit what that said there. And we have one, but hopefully maybe a second guest who's coming from Ukraine. And I'm going to introduce Julia. Erstens, Julia, was hat sich mitgeteilt in Lernen bemäßigt der Milchoma, weil Lernen ist für ihr Amin traced. And I was delighted that I saw Julia in class, and so did others, asking her why would she do this during a war, and she said it's a comfort for her. So Julia, she doesn't like to speak a lot of Yiddish, but Julia, who's in Kiev, we do host das Wort. Julia, we ask you to speak and tell us a little bit what's going on there for you. Thank you. Shalom Aleichem. Seid mir moi, ich hab lieb zu reden Jiddisch, aber ich rede Jiddisch nicht so gut. Es ist die eine Problem. Ich bin in Kiew, in Ukraine. Ich wohne da und ich arbeite da wie Journalistin. Und BMS, ich bin euch Geschichtlerin und ich habe Stipendien in Wien. Ich kann sein jetzt in Wien im Wissenschaftsinstitut, aber ich meine, dass ich muss sein in Ukraine. Aber die Situation da ist schwer. Es ist nicht so schwer in Kiew jetzt. Aber es ist sehr schwer leben in Kiew und es ist sehr schwer in anderen Städten wie Kharkiv, wie Sumy, wie Chernihiv, wie Cherson. Die Cherson es ist nicht bombed. How to say it in English? I'm sorry. Yeah, so I think switch to English because some people don't know the Yiddish, so you would need a translation. Okay, thank you. So it's not bombed, but it's occupied, and for example, some people just starting to disappear there because there are mass protests by Ukrainians against this occupation. And for example, my colleague, a journalist in the Kherson region, he was kidnapped yesterday, and neither me nor other colleague nor his family we just don't know where he is now for now. And several mayors in Kherson and Zaporizhia region have also mayors and local political activists, civic activists. They have also disappeared during these several days of occupation. And now in Kiev, the situation here is almost normal, but the city is quite empty, and we are waiting for Kiev being encircled, maybe in several days. So I don't know what else I can say, but I'm ready to answer any questions. Yeah, would people, if you can if you go down to reactions at the bottom and put a hand. We can, and then you can unmute yourself and ask if anyone wants to ask Julia any questions. Does anyone? Well, I guess aside from sending money, are there things that we can do for you? Are you planning to stay for now?
I'm planning to stay, but I'm considering any ways to leave because I'm not sure I will be in use here under blockade, because it will mean that this these men who protect the city, they will have more people to evacuate. Yeah. And we understand that the Russian tactics now, it's just a tactics of terror. Yeah. So sincerely, I don't know. I don't want to leave. I would like to stay and to help as much as I can. But I just sincerely, it's the first situation in my life when I sincerely do not know what to do. What is the right way to behave. And what about help? I'm not sure you could help in this situation, but Ukraine now the most valuable things now for Ukraine is weapon and ammunition. It's not money itself. Yeah, well, some of us are signing petitions, but you say that you're a journalist, and I wondered, Yeah. are you writing and sending material out about the situation? It's not like, I don't report about this military things, and especially I work with quite like niche media. It's not like mainstream big media. And I used to cover the war in the Donbas region because it's my home region. My home city is Donetsk, and it's for me it's the 8th year of war, actually, not the first year, not the first year of war, not the first months of war. And I also used to cover these war issues in other places in the Soviet Union, like Georgia, Karabakh, and so on, Transnistria. And now I'm going to make several articles about. First, I'm going to do an article about the Jewish response to the situation in Ukraine, because it's very different regarding that Putin claims that he's going to denazify Ukraine, the country with the Jewish president. By the way, and now there is also an issue with medical things and medical, like we have some deficit of medicines, and there is a problem to get medical assistance. Or many hospitals are closed. So this will be my next articles. Okay. Riesigen Dank. Andere Fragen oder nicht? Well, I mean, can we hear something about the situation that you're living in? Are you living in a bunker, or are you safe? I don't think that anyone's safe here now, even in bunkers, because the city administration, the main proposition is to use the subway, to metro like shelter, but some stations are not very deep, are not deep enough, and especially in my neighborhood. The areas with the most populated neighborhoods, they have this very, actually not very deep stations, not very deep subway stations. So for me, I think that it makes no sense to hide there and to spend nights at these shelters. So I sleep in my apartment, but I sleep in the corridor because there is the wall, which is there is a concrete wall, and it may be kind of protective for some kinds of shelling, but it wouldn't protect me from Russian aviation, for example. Do you have enough food, clothing, are you short of things now? And how are you managing for just ordinary things, food, heating, and the rest? Everything is fine here in Kiev, but not in other cities of Ukraine, because we have one of them in the southeast of the country. It is called Mariupol. It is under blockade for about 2 weeks, and it is under heavy bombs for almost 2 weeks. It was reported today that they dropped about 100 of bombs from Russian aircraft to the city. There is no chance for people to leave, and there is no chances to deliver humanitarian help, and they don't have enough water. So this situation is completely catastrophic
but it's not. I repeat, it's not for Kiev right now. Kiev is quite okay. And what are is the morale? How frightened are people at the moment? Could you repeat, please? Are people How frightened at the frightened? moment? How are people's spirits? What's the morale? Feeling? What's the feeling? Yes. I see. Thank you. So it's hard to say because it depends of it's quite different from day to day, because I feel that today me myself and many people who I followed, for example, in Facebook, the spirits, their spirits, my spirit are quite low, because this night was really terrible in many regards, because this east of the country was bombed heavily, and they started to bomb even west of the country, which is used to consider quite safe, and many people fled. There's several million people fled to this area. It's completely overpopulated now, and now they are bombing this area as well. So it's even weather, it's influenced a lot, and today it's quite dark and gray and gloomy. Can you tell us something about the situation in what is that province called? The Donetsk? Donbass. I mean, you mean Donetsk? Yes. The situation there is also not good. First, there is like in Russia, because this area is controlled by Russian. There is quite a panic demand for some kinds of food like sugar or flour, and their shops are a bit empty, even emptier than I suppose shops in Kiev. But it's just because of panic. It's not because of economic situation, but it's going to be also grim, because it's grim for Russia, which as I said, it controls its territories. And from the point of view of war, situation is also not very good, because this area is also the area of heavy fights, and it's not about just like artillery from Donetsk, but Ukrainian side it answers, of course, and Donetsk is also under shelling now. Hmm. Do you have family in Kiev as well? No, I have family in Donetsk. My parents are in Donetsk. Yes. It's a source of great anxiety. Bela. Thank you. Thank you. Bela, we can't hear you. Sorry. Can you hear me now? Yeah. Yes. Yeah, so I just said I guess it's hard to imagine, and if there's anything that people here can do, especially we're from all over, we have connections, anything for you particularly special for you too, or your family, you need to let us know, and we'll find ways to help. I think, and I hope everybody will. I'm sure you're all giving things, but if you feel so inclined, there's this World Jewish Relief to donate to too. And I hope to continue to see you in classes. It's humbling. Yeah. Thank So you. brave. Thank you very much. Thank you, Yulia. Be safe, Julia. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, Thank you for your support. größten Dank, Julia. Schönen Dank. Jetzt, ich bin sehr zufrieden zu begrüßen mein guter Freund Hannah Pollock. Hannah ist der Archivist auf der Yiddish Vorwärts und hat dort gearbeitet um 20 Jahre schon? Ja, etwas in 20. Aha, gut, etwas in 20 Jahren. Hannah forscht allerlei interessante und behaltene Äußeres in Jiddisch, was man kann lesen online in Vorwärts. Oftmals die Artikel haben Relevanz zu Hein, zum Beispiel ein Brief von dem Rubrik von Vorwärts, ein Bintelbrief von 1906, wegen Arbeit und die beschlossen, was Menschen haben gedacht machen. Oder an 1947 Debatte wegen wegen ich kann nicht lernen meine Handschrift
Wegen Ist ein Emser jiddische Schreiber. Das ist ein jiddisches schreibisches Problem. Oder Sachen von der Vergangenheit, was haben Echoen von Lesbien und Gay, Trans++ Lebens, was sind gehalten in der Vergangenheit. Chana ist ein Mumche Übersetzer, ein geht zu Qual von Kennschaft, was sie gibt zu allem mit Breitherzigkeit und Warmkeit. Chana hat gemacht Interviewen mit allen jüdischen Rädern, in der sachjüdische Räder herum der Welt, in ihr suchnisch vergehaltene jüdische Geschichte. Und ich habe Chana sich getroffen, schon 15 Jahre zurück, wenn Chana ist gewesen in England, machen Forscher wegen sehr eigener Mischbuche. Wir sind gewesen Transmigranten und kommen in Liverpool, fahren bis Hull, auf dem Weg kein Amerika. Ich bin sehr zufrieden zu suchen, ein riesigen Bolloch zu Chana Pollack. But erst in English. I'm absolutely delighted to welcome a good friend, Chana Pollack. Chana is the Forwards archivist and has worked there for, the Vorwärts archivist, and has worked there for over 20 years, 20 and something. Chana researches all sorts of interesting hidden jewels of Yiddish, which then appear in the paper and online. Often they're connected and relevant to issues today, such as a letter from the column A Bintel Brief from 1906 about poverty and the choices people have to make, or a 1947 debate about vaccines, that was what the word was, or finding echoes of lesbian and gay ++ lives hidden in the past. Chana is an expert translator, a go-to font of knowledge given with generosity and warmth. Chana has interviewed old Yiddish speakers across the world, finding hidden histories. And indeed, I met Chana probably about 15 years ago when Chana was visiting England, researching family connections who were trans migrants coming into Liverpool, traveling to Hull on their way to America. So Chana, thank you for coming, and over to you. Shalom Dank. Thank you so much. It's a great, it's a privilege and an honor and a privilege to be here, especially following Yulia. And, you know, I pray for her safety and her family's safety. And thank you so much. Wow. Okay. It's a little weird to transition, but thank you for that introduction, Vivi. Okay. I'm going to kind of go back and forth between Yiddish and English. And my main goal today really is to bring into the room a wonderful person that I met on the way in Yiddish land. In 2013, I had the incredible opportunity to work on a series of videos called Yiddish Writers Monologues. I put one of the links in the chat, and I'm happy to offer, you know, it's up on YouTube. You can watch it. I got to work with the Forwards editor. You can see in this first photo, Boris Sandler. And was? Mehr auf Jiddisch, meine ich. Ja, okay, entschuldig. Mein Weib hat mir euch gewohnt. Okay, ich gehe rüber jetzt zu Jiddisch. In 2013, ich habe gehabt die Gelegenheit zu fahren herum jüdische Länder, lassen wir sagen, sei Israel, sei Brooklyn und sei Moldova. In Moldova, wir sind gewesen auf dem Weg von Yechiel Schreibman. Er hat gehört von ihm. Ist gewesen ein Moldova, der Haupt-Moldover Jiddisch Schreiber. Und ist gewesen euch der Haupt-Jiddisch sehr wichtige Person, sei in der Pharmakomatiker oder befragt in der modernen Zeit von Jiddisch Literatur. Und ist gewesen der Wegweiser für junge jüdische, sowjetische jüdische Leute, wie Boris Sandler, was geworden, the redactor from the Yiddish Forward. So next slide. So in 2013, I got to go to Moldova on the path of the Yiddish writer Yechiel Schreibman. We were making a series of videos, and that slide before was me with Boris Sandler, who himself was Moldova born, and Yechiel Schreibman, the writer we were going to video about, was actually his mentor. And, you know, just to kind of on the heels of Yulia, over, if we just think about this, the arc of history just for a second, right? It was like World War I, World War II. I think everybody knows, especially European colleagues are well aware of what was going on there under post-World War II oppression, and especially in the 1940s under Stalin. Schreibman was not himself arrested, but he was somebody who was so disturbed and distressed and just like
on the edge about what was going on with his Yiddish writerly colleagues as they were slowly disappearing under Stalin and really disappearing off the face of the earth. And he felt, he was kind of left the sole Yiddish writer in Moldova, that he himself became severely depressed. And he tells the story of ending up in a was hat geheißen Psychushkes in the sanitarium, insane asylum there after a suicide attempt. So weiter ein bisschen. Let's go to the next image. Ich bin auf dem Weg in Moldova mit Boris Sandler. Weiter. Und mein Hauptziel heute ist, mamisch nicht zu reden zu viel. I don't want to talk too much. Mein Hauptziel, my main goal really is to just bring this person that you see in the middle there, Marina Schreibman, is gewesen die zweite Weib von Yechiel Schreibman. She was Yechiel Schreibman's second wife. Und als ich bin gekommen zu Moldova, wir sind gewesen auf dem Weg, weil Yechiel Schreibman ist schon weg von in der Ewigkeit. Yechiel Schreibman had already passed on by the time we were coming to do the story. And so Marina Schreibman from mir is mamish was heißt a lebendiger Archiv. A lot of the people behind the great Yiddish writers that we're starting to investigate and know about, really the wife, the partner, the lover, the mistress, there's always somebody behind the great Yiddish writer holding him up. And this never was more true to me than when I entered Marina Schreibman's incredible, welcoming apartment in Moldova. Und ich muss sagen, als auf dem Weg in Moldova, die kannst gehen weiter, next slide. Auf dem Weg in Moldova, ich habe nicht gewusst, wo wir wollen übernachtigen. Boris hat gemacht die arrangements. Lass mal sagen, I didn't really know where we were going to stay. I was in charge of the equipment. My colleague, my mentor, Boris Sandler was in charge of the hospitality arrangements. Und wir kommen rein zu Dira mit Tisch, mit Verbringen, was sie wart für uns, ein Gast von Vereinigten Staaten. Und sie hat alles zugegräht und ist plötzlich, you can go on to the next slide. It's the prachtige, the knishes, was sie hat in der Hand gemacht und den Salat, next slide. And I just really want to bring her energy und euch kann sagen, ihr Neshama rein mit uns in unser Geschichte, in unser Yiddish Café, but also I just want to kind of give some attention to this incredible woman behind the great Yiddish writer, and just tell a little bit of what I learned about her from staying with her. And it was a total surprise. I did not expect to be staying with her. And then all of a sudden the time came, you can go to the next slide, to leave. And Boris Sandler was like, okay, you'll be staying here with Marina. Und bis dahin, sie haben alle geredet auf Russisch. Ich rede nicht kein Russisch bis daher. I didn't know what was going to happen because I didn't speak any Russian and I wasn't aware yet of Marina's incredible facility in Yiddish. And so I was like, okay, I'll be staying here. I had no idea what was going to happen. And I had a couple of things that were scary for me. I'm a vegan. I was a vegan at the time. I don't drink and I'm gay. So I was like, how is this going to play out? Thank you, Boris Sandler. Ich habe gehad ein bisschen Moira, ich habe verzichtet ein bisschen auf 3 Sachen. Bei Zeit, ich bin gewesen vegan, und man kann kicken auf den Tisch, man sieht eine Sache Fleisch, andere Sachen, ja, aber ich habe gehad Moira und ich trinke nicht. Und wir können sehen, als alle machen alle Chaim dort. You can go to the next slide. Und ich bin freiliche Frau. Ich bin eine Lesbianke. Ich habe nicht gewusst, was wird sein. And I never had to worry about any of that. It turns out a little bit about Marina Schreibman. The slide that we're looking at is she offered me the honor of sleeping on the pull-out couch in Yechiel Schreibman's studio. And this is you walk into the little room in the little apartment. And it's his entire archive. It's all his writing. Here's a statue of Gorky, one of his literary heroes. You can go to the next slide. As a bisschen wegen Marina Schreibman. Marina Schreibman ist Tage geboren in Kurgan, in weiten Ural, in the Ort, was ist Leben, der Arctic Ocean, in Kazakhstan, ich mein. Ergens wo, mamisch weit, und sie ist Tage geboren zu, was heißt a Cossack family. She was born in the Urals to a Cossack family. And, so what is Marina Schreibman always like? What is her connection to Yiddish? And über die Nacht, was wir sind geblieben zusammen in ihr sehr gastfreundliche Haus,
sie hat ungeheim zu erzählen, als Sache wegen sich zu mir, und es ist gewesen eine große Covid for me. It was a tremendous honor. I got to learn a lot about her as she started to, like Scheherazade, just unfurl the tale of Marina Schreibman to me night after night as I was staying there in Yechiel's studio, which was, as you can imagine, here is, a portrait of him. The whole room is just filled with a lot of artwork depicting this great Yiddish writer. Und man kann sehen, hat gehabt azamin teigig ponim mit Knetches, as sie hat mir erzählt, as a Künstlers haben sehr lieb gehabt zu molen Yechiel. We can go to the next slide. As Ot Mezet Marina Schreibman sitzen beim Schreibtisch, die gewesen am Schreibtisch von Yechiel, was ist Aribe zu ihr, und mit die Fotoi, wo ich habe geschlafen, und alle auf der Seiten von der Wand, wir können sehen, als Sach Kunstwerk wegen Yechiel und sein schafferische Leben, und sie hebt sich an zu erzählen, und Mistome als Leut Marina, was ich gedenk, sie sind gewesen im Rattenverband Susanne Schreiber, ist eine sehr covidicke Sache. Und man bekommt das auch, wenn wir sagen, Prämie, Stipendien, Honorar, und euch Kurorten. If you're a writer in the former Soviet Union, it was a very honorable thing, more or less. And if you were lucky enough, and you got, honorariums and stipends and opportunities, but you also got to go to retreats. And in einem von solche Kurorten, Mistome sie haben zu neu gekommen, begegnet auf a Schiffel. They were on a little ferry, she told me, going, I think the retreat was maybe in Yalta, and they were coming from the mainland out to Yalta, and there was nowhere on the ferry to sit. Und plötzlich ist einer größte Mann ist aufgestanden und hat gebeten von der kleinen Marina, ob sie will a Bänkel zu sitzen. Und so sie erzählt, als plötzlich sie hat aufgewachsen und gesagt, muss sein ein Jid, weil bloß ein Jid wird sein, also, verantwortlich zu a Freude auf a Schiffel, etwas, her apocryphal tale of how they met was on a ferry going between the mainland and the retreat, when the ferry was really packed and there was nowhere to sit, and all of a sudden this man, this very large man, stood up and offered her a seat. In her mind, she was like, he must be a Jew, because I don't know, she just thought nobody else would do that for her. And azoi haben sie bekennt sich, and is given a frisch, man kann sagen, an Almen. You can go to the next slide. Mit, a poor Kinder, is allein jetzt, wohnt allein, und is given sehr zufrieden zu bekennen sich mit a junge Frau, sie ist 27 Jahre jünger von ihm gewesen. Also hat angehalten die Leben von Marina, was sie gekommen von ein bisschen schwerer Matzav, sie hat schon gehabt, ein Eigenmann, was ist ein Stück Alkoholist, und es ist gewesen ein bisschen Umschallen Bias, wo man sagen, und sie hat gedacht, getten, und Ort kommt etwas Mishamayim, man kann sagen, für ihr, und von MS, Sandler hat mir übergegeben, als es ist a Sach jiddische Schreibers haben a Sach Stützung von sehr Weiber, ja, nicht alle Mischpochen von jiddische Schreibers wir wissen, reden Yiddish. Not everybody's partner, as Yiddish writers necessarily speaks Yiddish. But here comes Marina Schreibman from the far Urals, from a Cossack family, meets this Yiddish writer, and then a door opens and she completely learns Yiddish. She's fluent in Yiddish to my mazel, because I had to stay there and I didn't know how we were going to communicate. And she not only learned Yiddish, but she really, really learned how to acculturate. She really took on Jewish culture. And you're going to see in the next slides, everything from Canisius to Vareniki. And als ich stehe auf meinen ersten Tag in Moldova, und dort sitzt in einer kleinen Kirche, Marina Schreibman, was es gerät zu Ziegräten. You can go to the next slide. Frische Karsche Vareneklach. Und
Also ich bin gewesen in 2013 in Moldova, das ist gewesen in Kishinev, ja, in der Hauptstadt. Es ist nicht gewesen als gering wie, ich meine, die Reste von gewesen Mitteleuropa und der Ratenverband seien schon gewesen mehr entwickelt. In Moldova ist es gewesen schwere Zeiten. Und auf die Gassen, ich habe gesehen, dass ältere Menschen, was verkaufen Sachen, was sie, heimgemachte Ugelke, säure Ugelkes und solche kleine heimgemachte Sachen. Und man sieht auf die Gassen sind, die Hauptstadt, die Hauptgassen sind nicht so entwickelt und es ist gewesen sehr blottig und es ist ein schwerer Leben, es ist nicht gewesen kein große Creme mit Obst, mit Frucht, es ist noch gewesen eine schwere Sache. Und Marina, it turns out, Marina Schreibman was like very into health food and all kinds of, so the fact that I was a vegan was not too crazy for her. And then it turned out that she belonged to a collective farm. So she was able to get fresh, you can see here these gorgeous sour cherries. She was able to kind of take care of herself. And also, it turns out that Marina Schreibman had trained as a music teacher in kindergarten. This was like a position in Soviet times where they brought music early on to kids. And this was you had to pass a special educational course, and Marina Schreibman had done that. And so I started, thinking of her kind of, for me, like I was seeing that picture of Boris Sandler on one side and that Sergei Bengelsdorf, the forwards correspondent in Moldova, who's also a musician, and there's Marina between the two of them. I was like, she's like the Yoko Ono of the Yiddish writing world. So, and there she was, people looked out for her, like she became a much beloved figure in the Jewish community for sure. And weil ich bin übernächtigen dorten, als junge Schreibers und Musikanten sind besorgt mit Marinas. They worried, a lot of young artists would come by and she hosted them. And she was just a much beloved figure in town. Next slide. Otis Marina and Zigreta, you can just see this energy radiating off her. So if you can imagine you're Yechiel Schreibman and you've just had this like unbelievable historical, depression and really difficult times as a Yiddish writer, and then you meet this person and you managed to stay alive into his 90s. She took really, really great care of him, and along the way became this living archive. So Ot Mezetzi greit sich für uns, wir greiten sich zu gehen auf eine Reise zu Schreibmans Städtel, was heißt Raschkev. Es ist ein Show etwas äußeren Stadt auf schwere, blutige Wegen. Und sie hat sie gegreit für uns, was heißt Malai. She prepared for us Malai, which is like a traditional Moldovan, like cornbread, we would say in America. Okay, weiter. Yeah, that's a close-up of the Malai. And you can see the yellow, it like comes from a really healthy kind of co-op. On Otis Marina, you can go to the next slide, just working on the tiniest table and just really, really, you can go to the next slide, just really working so hard to make sure, stuffing the Karschen. And Boris Sandler has a great saying in Yiddish, you can't really put the entire, there's a great saying Boris Sandler taught me from Moldova, I think. You can't really don't try to stuff all the cheese or all the fruit into one varenika. So same thing with this story. I'm just trying to give a little bit of what it was like to meet this person who it turns out was really a living archive for Yechiel Schreibman. Here's the outside of their apartment. Oid wir haben schon gereist ein bisschen in Mitteleuropa. Wir sind in schon gewohnt, aber, just to give an idea of, where did a Yiddish writer live in Kishinev? Weiter. Es ist ein klein Ort. Aber Baruch Hashem, they haben gehad a washing machine, a waschmaschine, haben sie schon gehad. Aber the Bild du ist für mir etwas als Zikoren, weil in der Tag, wenn wir sind weggefallen, kein Raschke, es gewesen mamisch a regendige Blattige. Und ich bin zurückgekommen mit a Sach Blatte auf meine Schicht, auf meine Stiefel, und ich habe nicht gewusst, was zu tun. Und es gekommen, Marina, hat mir bei dem Axel Tee auf die Schicht, und sie hat genommen meine Schicht und mit etwas ein Stück Holz
hat gereinig auf the Wanne dort, man ganze Schicht. So, you know, she was full service host. I came home from the trip out to Yechiel Schreibman's shtetl Rashkev. My shoes were covered with mud. I didn't know what to do. And she just kind of grabbed me and took me into the bathroom and just with like a wooden stick, just cleaned off my boots for me. And, you know, full service hosting. Next slide. It's just a Cookwinkel von sehr Stieb mit the Garnick dort, and just an idea. This was the Schreibman studio. Weiter. Und ot sennen die prachtige Vereniglich. You can see her, she just churned this out like magic. Weiter. Und yeah, weiter. Yeah, it's delicious. Melek the finger, melek the teller. Okay, you can go, it's okay. And this is the corridors. McKimmon Cesaire, does Cesaire Dira, the tier von Cesaire Dira. That's the entryway, you know, the corridor to their apartment. And, you know, if you've traveled around Eastern Europe, you know, you can come to Lower East Side of New York. Doesn't look that much different, but it's just kind of interesting to see where a Yiddish writer wrote his oeuvre. Next. Und Yechiel Schreibman ist gewesen ein bekannter Schreiber in Moldova. Und wir sehen der lange Tisch von der Yiddish Pen Club in Moldova. Es gewesen die Jubiläe von Schreibman, wenn wir sind gewesen dort. Ort steht Boris Sandler und Marina leben ihm und alle andere moldawische Schreibers. Und wir sehen auf die Wand dort Bilder und die Bücher von Yechiel Schreibman. This was at the Moldovan Pen Club. Yechiel Schreibman, as it was like, you know, by the time the 60s, the 70s roll around and Jews are starting to leave the Soviet Union if they can, especially the 70s, you know, and the 80s for sure, and a little bit of the 60s. You know, he became like the sole Yiddish writer in Moldova with like Boris as a student and a couple of other Yiddish writers that you may have heard of. And so this is, oops, can you just go back a second? So you can see on the wall, they were celebrating him. Those are paintings of him and drawings of him in his books. And there's Marina Schreibman. They're well familiar, well acquainted with Schreibman's Marina, and there's Boris. And they told me that, you know, in order to associate with his colleagues, his fellow writers, he would have to speak Romanian. Next slide. Und ot sie greit sich die Knisches. It was like, you know, sie gewinnt wie a Fabrik. Und sie hat so schwer gearbeitet für uns. She worked so hard for us. This is her preparing knishes now. Next slide. There they are. Gorgeous. If you haven't seen a knish in a while. Okay. Und yeah, zum Zechoren von Marina Schreibman. I just wanted to end by saying, I'm going to show a little bit of a video of, you know, Marina Schreibman towards the end at like the 70s, and people were starting to leave. People in Schreibman's family were starting to leave. And Marina asked him, you know, your brother's going to Israel. Somebody else in the family went to America. Why don't we consider leaving too? And Schreibman said to her something like, an old writer is like an old tree, and you cannot uproot an old tree without taking not just the roots, but the earth of the country that they come from. So I cannot go without really, you can't replant an old tree. It's not possible to uproot them and then to replant them. So they ended up, you know, he stayed there, he died there, he's buried there, and the same with Marina. And the sort of epilogue of the story is that, so then there's this entire archive sitting in his room and that she's in charge of, but then her time comes a couple years after we did this video. Marina passed away, and you can see her here. She managed to get the archive through the help of Boris Sandler. Yechiel Schreibman's archive is at the Holocaust Museum in DC, and you know, in exchange for, you know, whatever funds they offered for that material, she was able to buy herself a fur coat. So, you know, Baruch Dayan Emes, Marina Schreibman, wir sind also dankbar für alle als was sie hat getan für Yiddish, und lassen wir sagen, als es ist eine bewusste Sache, als der letzte gedruckte Meise von Schreibman, Marina Schreibman, hat
hat das als geklappt auf Yiddish und gedruckt auf Yiddish, and she worried that his last book would also, she was sort of in charge of getting his last work out. And we're gonna cut now and just go to the last bit of the video that we made about Yechiel Schreibman, and you'll see Yechiel Schreibman was invited to Israel, and he's offering folks in Israel his idea of what is incumbent on a Yiddish writer. And then you'll see Rashkev, where there's actually a memorial stone for Yechiel Schreibman, something that Marina Schreibman worked really hard to make sure there was. And you'll see a little bit of her and a Sheinem Dank. Ich will euch sagen nur ein paar Wörter, für was ich gebe so viel Platz auf mein Schaffen, mein Nehmstädtel, Raschke. Ich halte, als jeder irische Schreiber darf schreiben, wegen seinem Städtel, wo es mehr nicht tun, darf die Städtel zurück aufstellen, machen es lebendig, oder Gotsch stellen ein Denkmal dem Städtel seinen. Die Städtel, du sie gewähnt, die jüdische Melichenschaft, wollte ich gesagt, in Gules. Und die Städtel ist im Ganzen umgekommen, die Städtel ist verschnitten geworden. Und es ist der Käuf von einem jüdischen Schreiber. Soll die Städtel sonst machen lebendig. Der Pfarrer hat mich so viel. Da so viel vernehmen, man moich Zeit, und meine Gefühle, mein Städtel, wir bin geboren geworden. Der Tug schön und es kreit schön der Wohn, die sieht mir der Wohne tanzen schön in Kuhn. Tarararararam, tararararararam, tarararam, 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 tarararararam, tarararararam, tarararam. Tarararam, tarararam, tarararam. Yararararam, tarararararam, tarararam, tarararam, bam, tarararam. Yararararam, tarararararam, tarararam, tarararam, tarararam. Dank. Wow, sehr schön. Wow, fantastisch, Hannah. Riesigen Dank. Okay, als jetzt Mindy. Dank, Sheinem Dank. Jetzt will ich tun zwei Sachen. Ich will essen Knisches und Brennekes und alles. Und öfter will mir lernen etwas von Schreiben ein andermal. Dank. Jetzt haben wir hinter Ihnen Borstin von Australien. Es ist inmitten der Nacht, dachte ich, in Australien, als Dank hinter, was du bist gekommen. Hinda, thank you, Hinda, for coming. I know it's something like the middle of the night in Australia, and we appreciate your having come. Schönen Dank. Ich will ein bisschen reden wegen dir. Hinda Borstin redet Jiddisch von daheim. Sie ist aufgewachsen in der weltlichen Jiddisch-redendiger Kehille, was die Lebengebliebene haben aufgebaut noch in Churben im Land von den Kolinvolk in Narm, Melbourne, Australia. Yiddish, Hinda is a native Yiddish speaker. Her home was and is filled with Yiddish. She grew up in a secular Yiddish-speaking community that the survivors established after the Holocaust in the unceded land of the Kulin Nation in Narm, Melbourne.
Jiddisch ist die erste Sprache, was Hindu hat gerät, gelernt und geschrieben. Ihr teure Tate, Simcha Burstein, Covid sein lichtiger Unding, hat eingepflanzt in ihr eine lebenslange Liebe zu der jiddischen Literatur und zu Lehrerei. Yiddish is her first language. This first language she spoke, read, and wrote. Her father, Simcha Burstein, planted and nurtured her lifelong love of Yiddish literature and teaching. Hinda is a Yiddish Schreiberin, Forscherin und Lehrerin von Yiddish und von jiddischer Literatur. Sie forscht und setzt über zwischen andere die Poesie von jiddischer Dichterin von Ukraine. Hinda is a Yiddish writer, researcher, and teacher of Yiddish and Yiddish literature. Her current projects include researching and translating the poetry of Yiddish women writers in Ukraine. Seid begrüßt, Hinda. Herzlichen Dank. Ihr könnt mir hören? Ihr könnt mich hören? Ja. Ja? Ich darf schreien von der Weitens, ja. Es ist knappe 3 in der Früh bei uns da in Australien. Hoffe ich, dass ich wel können sein. Genug lebendig. Heint. Herzlichen Dank. Es ist ständig als Sachverständigen zu sein auf der Yiddish Open Mic. Und herzlichen Dank, Hanna. Das ist so interessant. Und ich will sagen, danke zu der Thema. Als Hanna hat angeschrieben, sehr einen interessanten Artikel wegen, wie so der Vorwärtszeitung hat übergegeben Neues wegen Babinjar in Lauf von fast 8 Jahren. Und es ist sehr gedeiht, das überzuleinen. Herzlichen Dank. Gewöhnlich, wenn ich nehme Anteil in einem Yiddish Open Mic, lerne ich die eigene Poesie. Aber heint, wenn wir treuern und schrecken sich, wegen was es kommt vor in Ukraine, habe ich beschlossen zu lernen etliche Lieder von jiddischen Dichterinnen von Ukraine. Öfter wird es das euch ermuntern, zu geben breitherzig zu der heutigen Yiddish Open Mic zu Docke, Letoives Ukraine. Ich will einreden befragt wegen Kiew. Kiew ist zwischen 1880 und 1920er und die 1920er Jahren gewesen gar ein wichtiger Center von jiddischer Literatur. In die 1880er Jahren hat der beliebte Schreiber Shalom Aleichem etabliert eine dynamische Jiddisch-Publikationskultur in Kiew und hat angeführt mit lebendigen Literaturkreisen und literarische Tätigkeiten. I'll translate as we go. Usually when I read at open mic, I read my own poetry, but today, with everything going on in Ukraine, I decided that I wanted to read some Yiddish women poets of Ukraine who I've been researching and translating for probably the last 10, maybe 15 years, for quite a while. And I'm very passionate about their poetry. And I wanted to particularly mark the importance of Kiev in Yiddish literary culture. Between 1880 and 1920, the 1920s, Kiev was a really, really important center of Yiddish literature, one of the main global centers, beginning with the beloved writer Shalom Aleichem establishing Yiddish publishing, Yiddish reading circles, and other building a literary culture in Kiev. In 1912, 1913 ist entstanden die Kiewer Gruppe, ein Kreis experimentale, impressionistische und symbolistische Schreiber, zwischen David Bergelsson, David Hofstein und der Nister. In 1912, 1913, a group called the Kiev Group, die Kiewer Gruppe, of experimental Yiddish writers was established. They were particularly interested in bringing Impressionism and symbolism into Yiddish literature. And among those writers was David Bergelsson, David Hofstein and der Nister. Kiew ist verblieben ein wichtiges Zentrum von avantgardischer jiddischer Literatur in den 1910 und 1920er Jahren. Gennady Estreich schreibt, und ich zitiere auf Englisch, so
Kiev remained an important center of Yiddish literary culture in the 1910s and 1920s. And I'd like to cite something that Gennady Estreich wrote. At the time of the Bolshevik Revolution and the ensuing civil war, Kiev, more than any other place in Russia, Ukraine, or Belarusia, set the tone in Yiddish literature. It really was a very important place in Yiddish literary culture. Nach der Revolution haben Jiden wie andere Minoritätsgruppen bekommen nationale Autonomie und das Recht zu nutzen seiner Sprache Jiddisch in zivilen und institutionellen Leben. Die Meluche hat gewollt verfestigen eine revolutionäre weltliche jiddische Kultur und hat dafür unterstützt jüdische Schulen, Verlagen und Kulturinstitutionen. 40% von allen jüdischen Büchern, die erschienen zwischen 1917 und 1921, seien erschienen in Kiew. So post-revolution, the government was really interested in building up a secular Yiddish culture, revolutionary secular culture, and so they gave support to secular Yiddish institutions, schools, and literature, and a lot of government funding for literary activity. And between 1917 and 1921, 40% of Yiddish books worldwide were published in Kiev. I want to say in that period, 850 Yiddish books were published in the Soviet Union. It's a time of hunger and civil war and hardship. It's just phenomenal, the publishing output of that time. In der Zeit haben sich bewiesen eine Gruppe avantgardische jüdische Dichterinnen, was haben sich ausgezeichnet mit sehr dynamischen Liedern. Der Literaturkritiker Ezra Korman hat belohnt die Neuigkeit und Frischkeit von seiner Poesie und die Besonderheiten von seinen Motiven und gesellschaftlichen Impulsen und hat sich in 1928 beklagt, als sie seien nicht genug bekannt. So during this period, a group of Yiddish women writers emerged who really excelled with their dynamic poetry. The literary critic and anthologist Ezra Korman praised the newness and freshness of their poetry and the uniqueness of their motifs and their social impulses in their writing. And he lamented in 1928 that they weren't well enough known. Das alles ist vorgekommen in einer Zeit von schrecklicher Gewalt und Pogromen gegen Jiden. Wie wir wissen, hat Stalin erstickt die jüdische Literatur und Kultur durch aus dem Rattenverband und hat ermordet als jüdische Schreiber und Klauturer. Und die Dichterinnen seien verblieben, nicht genug bekannt. Heinz, in einer Zeit, wieder eine Zeit von Gewalt in der Rayon, will ich vorstellen zwei Dichterinnen von der begabten Gruppe jüdischer Schreiberinnen. This all occurred during a time of terrible violence, pogroms and war, and really, really horrific time for Jews. And as we know, Stalin really choked Yiddish literature and culture throughout the Soviet Union and murdered many Yiddish writers and Yiddish community activists. And so these poets remained not well enough known. And it's one of my life's work is to try and make them better known and bring them to broader audiences. So today, in a time again of violence in the region and terror in the region, I want to present two of the poets of this group, just a couple of their poems of this talented group of Yiddish writers. And so I want to start with Dina Lipkes. Sie ist geboren in Slowetschner Wolin-Gegend in Ukraine und hat debütiert in 1922 und ist erschienen in einer Sachjournal und Sammelbücher Anthologien in Kiew, Kharkiv, Moskau und Chicago. Dina Lipkes, it's her pseudonym. Her name was Dina Shapiro. She was born in 1900 in Slowetschner
Volin, and she debuted, oh, my PowerPoint came out a bit weird, in 1922. And she was very widely published with poems in many journals and anthologies and collections in Kiev, Kharkiv, Moscow, and Chicago. We don't know how or when she died. And I'm going to read you a couple of poems of hers. The first one, die erste, in a Leuteren Baginen, ist wegen die Breires, was Freuen haben, in jener Zeit gehabt. In a Leuteren Baginen. In a Leuteren Baginen, hab a Bruder mir gefunden, in a Leuteren Baginen. In a Leuteren Baginen ist mein Mann zu mir gekommen, in a Leuteren Baginen. In a Leuteren Baginen hab ich a Kind, a Kleins gewinnen, in a Leuteren Baginen. In a Leuteren Baginen bin ich nicht da. Ich bin ans Rennen, in a Leuteren Baginen. And you've got my translation here so you can see it. And Hannah's written in, you know, I'm not here, I've disappeared. It is such an amazing line, weil es ist zweiteilig. I love this when I teach. Und I help meine Studenten sagen, oh, sie sagt, she's disappeared, she's become nothing. Sie sind Rinnen, weil alle ihre Identitäten sind nicht wegen sich allein, nur wegen die Menschen, mit welchen sie hat eine Beziehung. Ihre Chaverinnen, die politische Bewegungen, das heißt ihre Brüder, ihr Mann, ihr Kind, gar nicht wegen ihr, ist sie antrinnen, sie existiert nicht. Das sind die Studenten, die sagen, das Glas halb leidig. Und die, welche sehen es halb voll, sagen, nein, sie ist entlaufen. Der Pfarrer ist sie nicht da, der Pfarrer ist sie antrinnen. Sie ist entlaufen und sie lebt jetzt frei und unachreies und mit ihrer eigenen Identität. Es ist bei MS ein Talent bei Poeten, wenn sie können ausrufen verschiedene Interpretationen in ein Lied. Okay. Das zweite Lied, was ich will lernen von Tina Lipkes, ist, das hat geändert mein Leben, wenn ich habe gefunden, das Lied von jener Seitwand, gewidmet Lamed Reich. So this poem is dedicated to L.R. We have no idea who L.R. is, and I can tell you, I would love to know. But there we have it. Von jener Seite von meiner Heiderwand schläft ein Junge mit mir beieinander. Weiß sie, als von jener Seite Wand trefft einmal in Cholem, ruckt sich ab die Wand, der fiel ich ihr nackten warm, ihr Hand. Es bräust in mir mein Jugendteuf. Ich hab sich häuf. A Wand, wer treut verdrossig, verwentischer Altkeit, versteinener Kält. Von jener Seitwand schläft der Junge mit mir beinand. Weiß sie, als von jener Seitwand. This is the first poem, Lied von Erfreu, geschrieben zu Erfreu, wegen Liebe zwischen Freuen, was ich habe gefunden, was ich habe nicht allein geschrieben. Und ich gedenke noch, ich bin gelegen im Bett mit meiner jüdischen Dichterin Anthologie und geleint, es ist gewesen, Schabbos in der Früh, ich bin gesessen im Bett und ich leine, schläft der Junge. Und ich springe raus vom Bett und ich sage, es sagt Junge, nicht Junge. Ich bin gewesen, so verkocht zu leinen, weil ich bin alleine Lesbianke, es gewesen bei MS von mir, frei zu finden. Ein Lied von den 1920er Jahren wegen Liebe von Lesbiankes und wegen sich stellen gegen Autoritäten,
was sagen, dass mir Tor nicht oder darf nicht existieren. Und es gefällt mir sehr, was sie sagt da. Es macht nicht aus. Ihr könnt aufstellen, wenn ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber die Fantasie ist frei. Und kein Schirmherrscher wird keinem Mal nicht beherrschen. Unsere Fantasie. Wir wollen ständig sein frei, wie lange wir können, haben unsere Fantasie. Okay, Dina Lipkis hat geschrieben noch Lieder. Sie hat noch ein Prosa-Poeme wegen Kalamoid, was kommt zu ihr, was ist euch, wegen sich gegenstellen. Die Gesellschaft sehr euch sehr stark. Nicht ganz Sache, aber ein paar sehr starke Lieder, sehr gedeiht zu lernen. Ich will jetzt darüber reden wegen Shifra Cholodenko, was ist geboren geworden in 1909 in Wolin gegen euch in Ukraine. Sie hat debütiert, meine mir, in 1926. Ich weiß nicht, das erste, was ich habe gefunden, ist in 1926. Öfter ein bisschen früher. Sie ist gewesen sehr tätige Schreiberin. Sie hat herausgegeben 5 Bücher, ihre eigene Poesie. Es ist nicht so gut herausgekommen, zwischen 1937 und 1974 und hat euch herausgegeben andere Bücher wegen ihr Bruder David Hofstein und andere Bücher wegen der jiddischen Literatur. Und sie ist gestorben in Rattenverband in 1974. Und sie hat jung geheilt. Ich meine, sie ist alt gewesen in der Zeit 16 Jahre. Sie ist gewesen, nicht 16, ist sie gewesen 19 Jahre, wenn ihr Zyklus wegen Menstruation, wegen der Zyklus ist erschienen. Was ist bei MS ein Tabu in der jiddischen Kultur. Also ich bin erstaunt, als sie hat das geschrieben und auch so prächtig geschrieben. Ich lerne noch zwei kurze Lieder von ihr Zyklus. Alle Chodesh. Und ich will sagen, ich habe gehalten, also wie Ezra Coleman hat getan, habe ich gehalten, dem Ausleih, was die Schreiber allein haben genutzt. Ich habe es nicht gewollt machen für klar jiddisch Leute. Ich habe gehalten, ich halte es ist sehr wichtig, dass wir halten die eigene Kultur und die eigenen Dialekte nach viele. Und ich habe gewollt halten ihr Ausleih. I guess I should translate that. So Shifra Cholodenko is the second writer I'm going to talk about. She was born in 1909 in Volyn in Ukraine. And I think the earliest published poems of hers I've found were in 1926. And these I found in 1928, but they may have been published in 1926. So bear in mind, she was 16 or 18 years old when these were published. She was very young, 18, maybe 19. And she was very young and incredibly talented. These are part of an incredible cycle of poems. So I'll share just 2 poems from the cycle. Alle Chodesh. Alle Chodesh heute levone die Wasser von erdische Bregen. Herrich dem Ruder von Chvalies in frisch reuen Ort von mein Leben. Und Herren, still warme Fallen, Tropen, gesalzene Jammen. Ich fiel heint dem Unheil, dem Weiten, von Orem, mit Chaven. And the last poem I'm going to read today is also from that cycle. Mein Blut, mein Blut, mein warm Blut. Ich hab eins geweint, ich hab eins gelacht und als gewahrt. Auf was? Auf wen? Und nicht gewusst, von wann kommt, als Samenfreit zu mir in Hals. Bis wann es hat, a Tropfen Blut, der zählt dem Sod.
von tiefer Nacht. Mögen alle eure Nächte sein voll mit tiefer Säudes und mit Vergnügen. Und lass mir gedenken, die Dichterin von Ukraine, was dürfen sein, als so viel mehr bekannt, wie sie seien. Ich will noch sagen, als in die kommende, ich meine in April oder Mai, will ich geben ein Referat in der Monash Universität wegen der Dichterin von Ukraine. Ist euch wild Herren wegen dem, weil es wird sein durch Zoom, könnt ihr mir schicken eure Adresse im Chat und ich will euch schicken Reklames wegen dem. Und ich hoffe, dass der Mund hat euch Zeit zu geben zu der heutigen Stocke und Zeit zu lernen, die Dichterin von Ukraine. Ein herzlichen Dank, Yiddish Open Mic. Es ist gedei, nicht zu schlafen, wichtig zu sein mit euch. Ja, danke, herzlichen Dank, was du hast uns als Sach gelernt haben. Nicht gewusst wegen der literarischen Geschichte von Kiew und Nevada habe ich nicht gekannt, die Schreiber. So Dank. Und es euch schön übergesetzt euch und es euch schön gelernt. Dank. Und jetzt haben wir unser Vivi Lachs. Vivi ist ein Historiker von der jüdischen Kehille in der East End von London. Sie hat 2 Bücher und sie übersetzt Londoner jüdische Schreibers und singt jüdische Lieder mit den Gruppen Klezmer Club und Katsanas. Vivi Lachs is a historian of the Jewish East End in London. She has 2 books out and she translates London Yiddish writers and sings Yiddish songs with the bands Klezmer Club and Katsanas. Vivi. Dank, Mindy. Also ich will sagen, ein bisschen wegen Sonja Chusset. Sie ist gewesen ein Teil von meinem Spruch mit einer Sachschreiber. Sie ist geboren geworden in Sekuran in 1906, in Ukraine. Sie ist gewesen in der Schule in Vienna, nicht Schule, Postschule in Vienna. Und sie ist gewesen ein Teil von einer illegalen kommunistischen Partei in Rumänien. Sie ist angekommen in London in 1930 und ist gewesen aktiv in der jüdischen Gesellschaft in der East End in London. So things that aren't on here. Sido was born in, or Sonja Chusset was born in Sekuran, which is now in the Ukraine, in 1906. She was educated in Vienna. She belonged to an illegal communist party in Romania, and she arrived in London in 1930 and became active in the East End literary Yiddish circles. Ihr Bruder ist gewesen Mordechai Chusset. Sie ist gewesen die ältere Schwester von Mordechai Chusset. Mordechai Chusset ist gewesen ein Poet und ein Schreiber für ein kurzer Meißler. Ist gewesen ein Modernist. Hat gelebt in Helsinki und nachdem in Montreal. Sido ist Chasne gehabt und nachdem gegeht und nachdem noch einmal Chasne gehabt mit Summer Fuchs. Summer Fuchs ist der Pennomen von Liskin. Ist Sommer, was ist sein zweiter Name? Yehuda. Yehuda ist Sommer Liski und ihm hat ihm hab ich übergesetzt von ihm in mein Buch London Yiddish Town. Sie beide sind gewesen verbrannte Kommunisten. Und Liski hat gebeten seinen Namen von Summer Fuchs bis Liski, weil ist gewesen der jüngere Bruder von Avram Moshe Fuchs. Und Avram Moshe Fuchs ist gewesen ein guter, bekannter Schreiber in Mitteleuropa. Und in verschiedenen Zeiten, alle die 4 Schreiber sind gewesen in London. Sonja und Summer haben gewohnt in London, bis ihre Tod von
1930 und Mordechai Chossid hat besucht in London nach der Milchome und Avram Fuchs hat gelebt in London bemeschech der Milchome. Und nu, just as a point, als die Tochter von Avram Fuchs, Lola, ist Chasna gehabt mit der Sohn von Esther Kreitman, Morris. Also sie sind gewesen sehr annuend, warm Gruppenschreiber in London. Und London ist gewesen am Mittenort. Ja, oder, was ich habe gesagt von Hannes Mischbuche, die Transmigranten, aber die Transmigranten haben geblieben in London ein bisschen Zeit, als wie zum Beispiel auf derselben Zeit Itzig Manger ist gewesen euch in London und andere Schreiber. So London Yiddish circles were really sort of tight circles, and there were a lot of transmigrants, so people coming and then going. For example, Itzig Manger. But I'm going to tell you a bit about Sonia Chossid. As sie ist gewesen sehr starke Kommunist, wie ich habe gesagt, und das ist eine kommunistische Gruppe, IKUF. IKUF ist gewesen in Mitteleuropa und euch in Amerika und ein Teil what is it? Ich habe vergessen das Wort. In London, eine Kleingruppe in London, also eine Gruppe Schreiber bei der Jiddische Kulturgesellschaft IKUF in London. Und wir können sehen, das ist der Inhalt. Sie haben nur gehabt 2 Ausgaben von sie. There were only 2 editions of this Yiddish London. Aber gib ein Guck auf die Menschen. Die Menschen sind gewesen, die wichtigen Menschen, Schreiber in London. Morris Meyer, wer ist gewesen, der Redakteur von der Zeit. Joseph Leftwich, was ist gewesen, ein Übersetzer. Avram Nochem Stenzel, der Londoner Whitechappeler Poet. Moshe Oved, was ist gewesen, ein Poet und ein Schreiber. Sido und Liski. Creditor, was ist gewesen, öfter der erste professionelle Journalist in London, in Jiddisch. Benny Sochoszewski, ein Poet, also alle die Menschen, und Katie Brown, ja, wir sehen, sie hat geschrieben ein Poem, also nur eine Sache von die Menschen, und sie sind gewesen, es ist wichtig zu verstehen, als in London, die Kommunisten sind gewesen, die Menschen, was haben gekämpft, gegen die Faschisten in der East End von London. Also viele Menschen, die sind nicht so verbrannte Kommunist wie Sido, sind gewesen ein Teil von dem. Und ich werde erzählen ein bisschen mehr später. Aber guck euch, als ich kann nicht sehen auf mein Ekran, weil ich as I'm sharing it, actually ich kann es als der Redaktionsadress, ja, ist I.A. Liski, 13 Carysford Road. Also ich will suchen ein bisschen mehr wegen dem. Später, das ist in Stoke Newington in London, also nur zu der East End von London, ein Ort, wo Menschen, wenn sie haben gemacht, ein bisschen mehr Geld, sind gelaufen in Stoke Newington. Okay. Also sie hat geschrieben Sachen, sie hat nicht geschrieben Poesie, sie hat nicht geschrieben meisterlich, sie ist gewesen eine Kritik, ja, also ich will nur, also das ist, was sie hat geschrieben in the Jewish London, ja, also nur ein paar Schuhe. Die menschliche Geschichte ist eine Geschichte vom Klassenkampf, hat Marx gesagt. Ort der tiefer marxistischer Gedanke, welcher schon geborene klassische Prämisse in jeder revolutionären Zugang zu Sachen und wissenschaftlichen Behandeln von Problemen. Und der dosige, geniale Gedanke hat noch aber nicht gefunden, seine vollkommene systematische Anwendung als eine Methode von historischer Forschung. Ja, und so weiter.
Also sie hat geschrieben Kritik und ihre Kritik ist euch politische, ist euch sozialistische, euch wegen Kunst und wegen Schreiberei. Und wir wollen geben einen Guck auf eine andere Sorte und das ist gewesen in Loschenen Leben. Loschenen Leben ist gewesen der Journal von aber noch im Stenzel, er ist gewesen der Redaktor und alle die Schreiber zwischen 1937, meine ich, nein, ein bisschen später, schon 39 bis die 70er Jahren. Es hat existiert eine lange, lange Zeit. Und sie hat geschrieben, ich meine, öfter zwei Sachen. Eins ist, du kannst sehen, der Titel Leo Koenig, der Kritiker, und sein letztes Buch Lästerungen. Also Koenig ist gewesen eine Kritik. Er hat geschrieben, nicht wegen London, wegen jiddischer Kultur und euch nicht jiddische Kultur. Und er hat geschrieben, jeden Tag in die Zeit. Leo Koenig was a critic and he wrote every day in the site, the Jewish Times. He was a critic and they met on a number of occasions. They were part of the same community, and she was very, very critical of him. She adored his wife, actually, but she was very critical of him because of all the men. You know, they were very sexist. So just a little bit that she wrote at the beginning of this and es ist interessant, ich weiß nicht, aber das ist eine Kritik von ihm. I don't know if she's criticizing him or sie sucht ihm als ihr Missseiner soll. So I'm just going to read a sentence. Jeder echter Künstler ist in Tuch ein scharfer Kritiker und jeder gute Kritiker muss in der Tiefkeit von seinem Wesen sein ein emisser Künstler. Der Kritiker muss allein sein, ein schafferischer Mensch und tragen in sich das künstlerische Licht. Er muss der Fahr euch haben Intuition und Inspiration, wenn er geht zu der Größe und verantwortlicher geistiger Aufgabe von Kritikieren und objektiv abschätzen der zweiten Erschaffung. Also, ich weiß, also, der Buch von Lästerung, the book of blasphemy, which was this thing she's talking about, really shocked the London Yiddish scene, as did, and it was banned all over the place because it was basically saying, how dare God. It was just after the war, and it was saying, how dare God do this, and God should have been thrown away if that before the war. People all should have converted out of Judaism if we would have known. Of course, that wouldn't have done any good, but that was what she said. Okay, und sie hat euch geschrieben wegen ihm, weil sie ist gewesen sehr böse mit ihm. She was also very angry at him, weil wenn Liski hat gehabt ein Buch, was ist publiziert geworden, when Liski had a book published, Koenig hat nicht gemacht a makabel ponim for him. He didn't make a sort of welcome a thing like they did for writers for him. Und sie ist gewesen als Säubes mit ihm. Also ich weiß nicht, ob es kommt in das. Okay. Sie hat euch geschrieben in Englisch und sie hat geschrieben eine Novelle, ein Spiel, ein Theaterspiel und euch in the beginning was fear. Das ist ein Memoir und das ist amazing. Es erzählt wegen dem kleinen kommunistischen Zell in Rumänien und alle die Sachen, was sie haben getan und unbelievable material. Und euch, sie hat geschrieben wegen London.
Und sie hat geschrieben, als wenn sie hat gehabt, ihr erstes Kind, Irving, die Schreiberkehile in London hat nicht gewollt, arbeiten mit ihr mehr, weil sie ist gewesen sehr wichtig, aber wenn sie hat gehabt Zeit, wenn sie hat nicht gehabt keine Zeit und sie ist mit einem Kind, sie sind nicht gewesen interessiert. Und meine ich, also das ist der Meister, ja, für ich kann mit alle freuen. Also zu endigen, zu finish, das ist ein Bild von, nicht von Carysford Road, aber das ist 100 Meter oder 50 Meter öfter von Carysford Road. Das ist Albion Road. Das ist nach der Milchome, wenn es ist bombardiert geworden, when it has been bombed out. Und es ist gewesen ein bisschen geringer zu kaufen Häuser, als Menschen haben gekauft dort, weil sie sind gewesen billiger, weil die chemische Tiere ist nicht da. Und euch, ich habe genommen ein Bild, das ist ein bisschen ein Park, nicht ein Park, aber ein bisschen Grins, ja, mit einem Bänkel. Und was sie haben gesucht, ist Jahren später, weil Jahren, sie haben, Sido und Liski haben gesessen auf einem Bänkel und sie haben gerangelt wegen Politik in Publik, ja, als Menschen können sie hören und sie hat ihn gerufen Faschist und hat sie gerufen Kommunistka. Also das ist ein Meißel, was ich habe gehört, der erzählt nur von eins. Dank. Dank, Vivi. Das ist ein anderer London, von der London, was wir alle wissen. Dank. Jetzt haben wir Bela. Bela Bortz ist ein Rofke und lernt sich Chazanas euch. Sie hat angehoben singen jiddische Lieder mit ihrer Mischproche in ihrer Kinderhören in Los Angeles. Bela hat geschrieben ihr Doktorat wegen der Musik von den Reformerschulen und referiert jetzt in Newcastle Universität. Barbara Bort is a rabbi, Bela, and studying to become a chazante. She first sang Yiddish songs with her family as a child in Los Angeles. Bela wrote her PhD on the music of the Reform synagogues and lectures at Newcastle University. Bela. Dank, Mindy, von California. So, wir bleiben du a Moment. We're going to stay on this slide for a minute, weil Purim hebt dann Mittwoch in der Nacht. Wir lernen ein bisschen von der Megille von Lieder, der Megille-Lieder von Itzik Manger, was hat Vivi erzählt ein bisschen wegen, hat etwas Zeit gewohnt in England. So I'm, as Purim is Wednesday night, it's the more languages you know, the more possibilities there are for forgetting words. It's wonderful. I can forget words in a lot of languages now, including my own. So we're going to read a little bit from Itzik Manger's Megillah Lieder. Vivi mentioned him because he spent some time here in England, aber nicht die ganze Megillah. We're not going to read the whole Megillah. Und weil wir reden wegen Freuen, habe ich angeklebt Vashtis Klaglied, weil Vashti ist gewesen ein Held von der Megillah Geschichte, weil sie hat der haargete Frau, sie ist, was hat gesagt, nein zu einem Mann. Ja, und das ist sehr wichtig. So she is, this woman is a kind of a hero of the Purim story. Es ist da ein Midrash, was sagt, dass sie ist hat
hat gesagt, sie muss kommen zu ihm. Sie seien allemal schicker, nackt. So sie hat gesagt, nee. So there's a midrash which says that she was ordered to come to them all, the men, and they were all drunk, naked, and she said no. A bissel wegen der Itzik Manger Megillah. A little bit about the Itzik Manger Megillah. Die Megillah von ihm ist erreicht in 1936 mit beerdig 30 Szenes, was erzählt die meiste von der Megillah allein, aber hat mehr von einem Purim spielendicken Tam. Manger hat geschrieben in sein Hakdoma, sicher ist die meiste erzählt ein bisschen anders. Die offiziellen Narratoren haben ignoriert, Marshall, so wichtig ein Charakter wie Kuturus, ein Schneider, was ist sehr verliebt auf der Marke Esther. So Hakel haben sie falsifizierte historische Emes, aber sie, die offiziellen Narratoren, haben vor lange Zeit schon Bläsers gegessen und gewunden sich mit dem Tuches zum Stern. Ihr werdet schreien, sie will nicht sein beunruhigt, bis Mashiach wird kommen. So the Megillah of Itzik Manger was published in 1936. It has about 30 scenes which tell the story of the Megillah, but from a more of a Purim spiel, you know, the kind of funny, sarcastic, humorous, ironic plays that are written, has that feel, that kind of taste. Manger wrote in his introduction, well, okay, certainly this story is a little differently told. The official narrators ignored, for instance, very important characters like Kuturus, who was a tailor who was very much in love with Malka Esther, the Queen Esther. And at any rate, they falsified the historical truth, but these official narrators, they've been eating marigolds for a long time, dandelions, sorry, for a long time, and their butts are turned toward the stars, and however you may shout, they will not be disturbed before the coming of the Mashiach, the Messiah. Und ich will nur kurz sagen, dass es ein Minhag zu nutzen, ein Nigen für die Megillah, und der Nigen beißt sich zwischen Megillat Esther und vertreuerige Chalakim lehnen wir mit Megillat Eicha. Und ich soll nutzen ein bisschen von Megillat Eicha. So just to say that it's a tradition to chant the Megillah. There's a special Megillah trop. And but we also use Eicha trop, which is Lamentations, or a sad one for certain sad places. And I'm going to just use a little bit of that. Weiter Vivi Adank. Wenn die Marke waschte mit der bitter Gewein, was sei musste so jung von der Welt weggehen. Mein Tate ist gewesen ein machtiger Pan, hat sich mir verglückst, a Schicker für ein Mann. Mein Tate hat mich gewarnt, nicht zur Tochter, Niete. Nimm besser für ein Mann, dem Charabie von Liete. Ich hab ihm nicht gefolgt, hab ihm nicht gehört. Jetzt tu ich liegen nein allein in der Erd. Hab ihm nicht gefolgt, jetzt tu ich bezahlen. Vernehmt's mein Gewehen, ihr Berg und ihr Tollen. Hab gepravelt eingemacht und angefüllt die Soloyes. Jetzt muss ich verlosen meine lichtige Prekoyes. Meine lichtige Prekoyes mit die meschene Betten, die zermattete Kleider mit die teure Hetten. Der Melch wird sich nehmen, a jung, schön Weib, und die Wärm werden essen, mein jung, schön Leib. Niete, Tolli, Niete, komm noch nicht zu gehen, los mir noch a Rega mit mein Wehtag allein. Los mich noch a Rega
mit Sonnenvergang. Mein Jung, mein Leben tut mir sehr bang. Mein Jung, schön Leben und meine junge Jahr, meine gildene Ringlach und meine gildene Haar. Niete, Trolli, Niete, mach noch nicht Nacht, bis wir nicht haben Gott einmal gelacht. Also, wenn die Marke Vashti mit a bitter Gewein, was sie muss so jung von der Welt weggehen. A großen Dank, Bela. Hab kein Mann nicht gehört, Manger gesungen mit der Megillah-Trupp. Sehr, sehr fein. A Dank. Hat ich gehabt mehr Zeit, habe ich jetzt gemacht. Oh ja, mein Videos mit alle, aber es ist eine Arbeit. Ja, warte, a Dank. In Ader darf man freuen, aber wir seien sehr ernst, Heint. Jetzt haben wir Sholem Lundner. Sholem wohnt in Los Angeles. Jiddisch ist ein Mama Loschen. Hat es gerecht mit seiner älteren, leben gebliebenen von Polen. Hat gelernt in der Misnagdish Yeshiva und ist ein Mitglied jetzt von einem Landkreis, was geht schon 25 Jahre. Ist jetzt der Führer. Sie treffen auf Zoom. Hat sich bekannt mit seinem Weib im Landkreis und ist sehr stolz, als sie hat gelernt Yiddish als Erwachsene. Sholem Lundner lives in LA. Yiddish was his first language and the language he always spoke with his parents, Holocaust survivors from Poland. He was Misnagdish Black Hat Yeshiva educated for the last 25 years. He has belonged to a Landkreis and he's now the leader. They have been meeting on Zoom. He met his wife in the Landkreis. She acquired Yiddish as an adult and he's very proud of her. Sholem, seid begrüßt. A Dank für der Reinführ. Mit öfter mehr wie 2 Jahren zurück hat die Forwards gebeten von der Lehner, also als sie sollen reinschicken Meises oder Erzählungen wegen, was seien Family Heirlooms, jüdische Sachen. Und mit Jahr zurück, 2 Jahre zurück, haben sie gebeten, das soll sein auf Jiddisch. Die Zeit haben sie gewollt, dass man soll reinschicken auf Englisch. Und ich habe so das getan. Aber ich habe geklärt, als ich will das übersetzen auf Jiddisch und ich habe so getan. Und ich will das vorlesen heute. Ich will nur so eine kleine Reinführ. Das ist die Geschichte von meiner Mama in unserer Mischbuche. Es ist ein bisschen mehr wie tragik. Und für lange Zeit habe ich nicht gewollt reden wegen davon, klären so viel wegen davon, was es gewesen so traurig. Aber wenn ich ungehoben zu schreiben, das auf Englisch, habe ich geklärt, als es ist wichtig zu gedenken, nicht nur die schlechten Zeiten, aber auch die guten Zeiten von einer Person, von einem Menschens Leben. Wir können es nur klären wegen die schrecklichen Zeiten. So, mit das lasse ich alleine die meiste. Mein beliebste jiddische Sache ist ein Heftel von der Mama, was sie hat beschaffen, wenn sie hat sich ausgelernt in Hebräisch als ein junge Mädel. Meine Mama Zepoya, Cheshi auf Polish, Sylvia auf Englisch, ist geboren geworden in Pschitit, Poland im Jahr 1928. Der Platz hat der traurige Schein gehabt zu lieber Programm, was es gekommen vor dort in 1936 zwischen die 2 Weltmilchames. Ihre Sprache hat gelebt bei Dallas. Ihr Tate, Menachem David, ich trug seinen Namen, ist gewesen als Schmatterhandler. Sie haben gewohnt auf einer Farm und jeden Tag Chutz Shabbos hat Menachem David mit seinem Waggonenpferd geführt rein zu der Stadt. Hat gedarft durchfahren am Wald
wo dorten hat sich behalten Gaslanen, was wollten ihm der Haar geht und zugenommen bei ihm sein Waggon und Pferd. Kedei sei abzunahren, als soll trachten als nicht allein, hat gerät zu sich auf Polisch. Auf ein Heucherkoll hat gedunnet, Zodvat oder jedem, Zodvat oder jedem. Was heißt, zwei sind nicht eins, zwei sind nicht eins. Mit der 100 Jahre später ist das gewesen der erste Schüler von die Ksuba, was ich habe umgeschrieben auf Yiddish, wenn ich und mein Weib haben sich verheiratet. Menachem David ist gewesen sehr streng fromm und hat abgegeben die erste Weib, was es nicht gewesen genug Schäume mitzufeiern. Chassene gehabt hat ein zweites Mal und zu Peures geboren geworden. Nur 11 Jahre alt hat man weggeschickt, ihr und ihre ganze Mischbuche kam die Lodge Ghetto. Nach einer Zeit ist Sephora hingeschickt worden zu Auschwitz und ihre Eltern haben mit der Harget in ein Gaslastauto. Wie sie hat übergelebt Auschwitz, weiß ich nicht. Aber sie ist befreit geworden von Bergen-Belsen. Von dort ist sie weg mit der schwedischen Rote Kreis, kann Liebengo, Schweden. Wie sie ist gewähnt Talmide in der Beis Jakob aufgestellt dort, spezifisch auszuhelfen, die jüdische Meidlich, was haben übergelebt der Kurben. Eine von den Lemuden ist gewähnt Hebräisch. Kedei sich auszulernen, die neue Vokabular, hat sie eingeschrieben die Werte in eine kleine Heftel, was sie hat gegeben, der Namen Pinkes Leivrit. Ich weiß nicht, ob hat die Ausgabe, was ich genommen habe, ich sehe es nicht, aber in der Heftel. Auf einer Seite sind die Werte geschrieben auf Hebräisch, auf der anderen Seite Jiddisch. Ich gucke mit Wunder auf ihre prächtige, schöne Handschrift. Wollte ich nur gekannt schreiben soll. Nach dem Aufstellen von Eretz Yisrael haben es Rav Melech gemacht alle Jahr, aber zu Peuer nicht. Weil sie hat gelitten von Tuberkulose. Hat sie gefunden, ihr Weg in Amerika zu New York, wie sie hat gearbeitet in der Begodem-Industrie, hat sie stolz gearbeitet in die Begodem-Verein. Später hat sie sich übergekehrt in Cleveland, Ohio, zu wohnen mit ihr Stiefbrüder, was hat euch at Alpines geblieben leben. Dort hat sie getroffen mein Taten, Herschel, Heschek auf Polish, Harry auf Englisch, und Chassene gehabt in 54. Ich bin geboren worden in 45 und mein Bruder ist so Ruven in 49. Die Tatenmama sind gewesen sehr, sehr früh. Speziell die Mama, was hat viele Amul getrunken als Scheitel. Ich habe sich gelernt in Yeshivas und nach der Universität. Was gekannt hoffen, als noch ein Überleben die Ima von der Korben, wollte das Leben sich verbessert für unsere Mischpache du in der Golden Medina. Aber das ist nicht gewesen der Fall. Kein 10 Jahre alt hat mein Bruder verlassen die Welt zu lieber Rakenkopf. 3 Jahre später habe ich euch gehabt Rakenkopf, aber ich habe gehabt Massel und das überlebt. Der Korben und die Tragedies, was haben getroffen die Mama, hat sie zerschmettert wie eine zerbrochene Kehle. Für den Rest von ihr Leben hat sie stark gemutschert von physischen und geistigen Krankheiten. Sie ist nur gewesen 66 Jahre alt, und sie hat verloren ihr Leben. Mein Taten hat übergegeben sein ganzes Leben hinter der Mama, und was hat dem Verlust des Koches habe ich übergenommen die Arbeit. Es heißt mir zu gucken auf der Pinkes Leivrit, für es demant mir von einer Zeit, wenn meine Mama ist gewesen mit all die Koches, freilich und voll mit Hoffnung für ein besseres Leben. Dank. Dank. Schon, willst du etwas sagen wegen was sie hat geschrieben, weil jetzt können wir es dann auf den Ekran. Ja, zum Ersten. Wie hätten wir sehen die Okay, zum Ersten, trotzdem, als ich habe studiert Hebräisch als Solution in Elementary School und in High School, ich kenne ich halb die Werte. So, das ist die erste Sache. Aber
was ist so interessant von mir ist, als wenn kickt auf dem, erstens, meine Mamas Handschrift, das ist so klar. Ich kann nicht schreiben. Wenn ich schreibe Jiddisch oder Hebräisch, kann ich nicht schreiben, das ist so klar. Und zweitens, die Werte, was sie nutzt, sind, meine Mama ist gewesen sehr jung, wenn der Krieg hat sich umgehalten, sie ist gewesen nur 11 Jahre alt. Und so sie ist nicht keinmal gegangen in eine Schule oder irgendwie zu lernen, Jiddisch. So sie hat geschrieben, Leute, also wie Sachmenschen erklärt haben, geschrieben Jiddisch, was sind nicht gewesen gebildet. Sie hat geschrieben, wie es klingt in ihr Ohr. So das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, als sie nicht Werte von Jiddisch, was ist für eine mulige Zeit, was öfter man wird nicht genutzt, als wie Jiddisch jetzt. Und die dritte Sache ist, als wollte einer von uns gedacht lernen, eine andere Sprache, wenn man sagen Jiddisch, wollte man auch getan sein. Auf einer Seite, man schreibt die Jiddisch-Wort, auf der anderen Seite englische Wort, auf was für Allusion in der Land man lebt in. So, alle die Sachen kommen zusammen von mir. Und wenn ich kicke auf das, ich trachte sich, nur einmal die Mama ist gewesen, so wie ich bin einmal gewesen. Wenn ich bin gewesen, 19, 20 Jahre alt. Und ich habe gedacht, sich lernen, etwas Neues. Was ist nicht leicht. Die Mama hat gekannt 5, 6 Sprachen. Wenn sie ist gewesen in Schweden nach dem Krieg, hat sie sich ausgelernt perfekt Schwedisch. Man hat gepflegt zu kicken auf der Television und kicken auf die Ingmar Bergman-Filmen. Und sie hat nicht gedacht, in der Kepler, sie hat ein Gesetz von mir. Und sie hat auch sich ausgelernt Ungarisch. In die kurze Zeit, wenn die ungarischen Jiden sind gewesen in Auschwitz, das ist nur gewesen ein Puchadosh, und früher sie ist weg, kein Belsen, auf der Teutmarsch kein Belsen, hat sie sich ausgelernt Ungarisch, das ist eine sehr schwere Sprache. Und sie hat gekannt reden Englisch, sehr ohne Akzent, nicht so wie der Tate, und auch hat Polish und Jiddisch, und einmal hat sie gekannt Hebräisch. So, das ist von mir ungläubig, you know. Und öfter für die europäischen Jiden ist das nicht gewesen so außergewöhnlich. Als Sachmenschen, Europa ist gewesen, in Polen ist gewesen, Ringlinie und das Sach andere Länder, und man hat gerät verschiedene Sprachen und hat verschiedene Kulturen. Und so öfter das ist nicht gewesen so eigenartig, Sache, also ein Mensch soll kennen eine Sachsprachen, aber so, this is alles Ding. Thank you, Stolm. I'm not sure everything was said in English. Oh, I'm so, sorry. I'm sorry. Okay. So you want me to just translate what I just said? Yes, and also I think that you wrote this recently in response to a request from the Forwards, right. and it made you realize that it's important to remember not only the hard things and the tragedies in people's lives, but also the good things. The forward 2 months, sorry, I forgot to do the translation. The forward 2 months ago or so had requested submissions from the readers for what they called family heirlooms. So people were submitting things like, one woman wrote a story. She showed a picture of a bed that the Golda Meir slept in when she came to visit America to raise money, and it was in her house. And another one sent in, and these were stories written in English. A year or two before, they had requested stories in Yiddish. And then at that time, I had sent in a story about bankas, which is cupping, which used to be a traditional method of healing in Europe. And so this time they wanted in English. So I thought, okay, I'll write about this story, which was something I didn't particularly feel that comfortable about writing about because it had been so painful. But then as I was writing it in English, I realized that it's important to the memory of my mother, who had suffered so much and through no fault of her own had become damaged by what happened to her during the Second World War. It was important to remember that at one time she had been a vibrant, energetic, intelligent young woman who had, for a short time, had at least a decent life. And so the notebook that she writes in, called the Pinchas Livri, is interesting to me for various reasons. One is, first of all, her handwriting.
so much nicer than mine. When I like one of the other people today has already bemerkt that when I write my own Yiddish handwriting, a lot of times I can't read what I just wrote. So that's the first thing. Her writing is so clear. The second thing is she's making a vocabulary list like we would all do. You know, like if you were learning a new language, you would do that. And the third thing is the kind of, without any kind of formal education, it's just being a fluent speaker. She's translating the words as she hears them. But she's also using a very old-timey Yiddish, I would say. It's not the kind of Yiddish you would hear spoken so much today. It's close, but it's different. So that's that. Großen herzlichen Dank. Es ist etwas sehr persönlich. Dank, was du hast es gegeben uns. Okay, jetzt will ich lernen etwas wegen Parrots und sein Freu. Will anheben mit einem Witz. Man sagt wegen Männer und Frauen, als hinter jeder erfolgreichen Mann findet man einen verchiedigten Schwieger. Jetzt will ich etwas lernen von Brief und Redes von Judlamet Peretz, zu neu geklebt und übergesetzt von Nachman Meisel, es ist heraus in 1944. Und da haben wir einen Fotograf, Lichtbild bitte, ein Fotograf von Peretz und sein Weib auf den rechts und Chavertes auf den links von 1912. Und Meisel schreibt, als August 1877 bekennt sich Peretz mit Helene Nechama Ringelheim in Lenchne. Sie Chasne kommt vor dem 14. Februar 1878. Ihr Vater ist gewesen ein Waldzeuger, ihre Mutter hat gehabt einen Weinhandel. Nechama ist zu der Chasne mit Peretz alt gewesen 20 Jahre. Im Lauf von dem Halbjahr von der Chasne-Kalle-Zeit hat Peretz geschrieben ihr viel Brief in Polisch, etliche in Russisch, was wir veröffentlichen, sie Leute die Übersetzungen von den Ivo-Aspiranten in Wilna. Wie sie sind gedruckt gewesen in die Ivo-Blätter Wilna 1937. Peretz's Zusammenleben mit Helene hat gedauert 37 Jahre. Helene Peretz ist gestorben am 22. November 1937 in Warschau, 22 Jahre nach Peretz's Tod. Teicheste Helene, wie nur der Jontef ist rüber, eilig mir zu schreiben zu dir, eder hab sich der Wart auf dein Schuwe. Du hast mich Meschuge gemacht, mir ist umetek, ich bin. Teure Helene, zurückgekommen von Europa habe ich gefunden, dem süßen Surprise, dein Fotografie. Ich danke dir, aber mit der Fotografie dir abdingen kann ich nicht. Mach mir dir so Muster, Fotograf ist nicht fähig und teugig gepores. Keine Sache kann ich dir nicht schreiben, es wird schon geöffnet, die Sitzung von Europa, dein Leon Peretz. Weißt du, am meisten ist das passiert mit deiner Fotografie? Keiner hat nicht gewollt glauben, als ich soll nicht haben, deine Fotografie. Es ist mir geblieben, oder schweren falsch, oder sie zu weisen. Habe ausgeklebt das Letzte, habe gewissen, über so, ist schon nicht gewesen, was zu behalten mehr, habe ich gekauft der Remmel und deine Fotografie erscheint heute benannt auf mein Schreibtisch. Jeder eine fragt, wer von die drei ist die Herrscherin von meinem Herzen? Und zu lieb dem habe ich gemusst jedem erzählen die ganze Meise mit der Fotografie. Jeder eine hat vorgehalten, was du hast mir nicht gegeben, dein eigener. Was habe ich gesagt tun? Abnehmen dir von Tisch ist mir gewinn schade. Habe sich nicht gekannt zu schäden mit dein Bild. Lesof ist mir gekommen ein glücklicher Gedanke. Habe durchgeführt eine Operation. Wie ein Resultat von der Operation ist Fräulein Goldberg in eine mit der zweiten Freilein weg in Keuschereien und du bist bei mir verblieben, eine allein in Miniatur. Habe Meure reinzugucken in Keusch,
Wer weiß, was für ein Noses macht dort ein Fräulein Goldberg, requiescat in pace. Nächten ist gewesen bei mir ein Jidl von Schebrischen. Ist Lenschner Geborener und kennt ein ganze Mischproche, chutz dich, weil guckt nicht auf kein junge Freilings. Hat dich sehr geläubt von Herren und hat ihm bloß verdrossen, was du kriegst der Mann a Goy, welcher sitzt in der Heim mit einem bläusen Kopf. Manchmal du kennst noch allein Kalje werden. Hab mich schon etliche Mal geklebt, kein Lenschner, aber ich habe es zu lieb dein Schuld nicht gekannt durchführen. Die meiste ist, was bei euch in der Heim ist nicht doch kein Ein-Manns-Person. Der Vater ist in Peterburg, der Bruder in Danzig, passt mir nicht zuvor. Wollt dich beleidigt. Hast mir nicht bedarf ansagen, als der Vater ist weggefahren, wollte ich nicht gewusst und fertig. Das ist noch gar nicht, was ich weiß. Aber alle bei uns wissen schon euch. Sei mir gesund, mein Teilere, bis zum Leben Sensir, wie willst du? In Lublin, 10 Samost. A gute Nacht, es liebt dich ewig, dein Leon. Danke. Und da haben wir ein Foto von Peretz und sein Weib. Danke. Und jetzt haben wir ein bisschen Musik. Und Moment, Warte noch ein Regel. Danke. Und jetzt wollen wir hören von Jane Pepler. Gewöhnlich ist sie unsere erste, aber heute haben wir gewartet, bis zum Ende zu hören, ein bisschen Lieder von Jane Pepler. Jane? Boy, do I feel like a fish out of water today. No, we need you so badly. I mean, I don't think I belong in this anymore. So let's have my first slide. Okay, I dank Jane. Das Lied ist von der Itzig Jelonik-Kollektion. Jelonik ist gewesen ein Buch- und Pleitehandler in Warschau zwischen den Milchomes. Sein Klammer ist gewesen gegenüber die alten Eisengeschäften und dem Fleimark. Jahren habe ich gesucht die Melodie von seinen Texten und zum Sof habe ich sie zusammengestellt in ein Buch. Weiter. Was ihr kennt es gefunden auf yiddishemporium.com mit der Sache andere, go back. There you go. Mit der Sache andere gute Sachen, viele Moschel kompaktlich von die vergessenen Lieder. Heutiges Lied kennt ihr euch hören auf in Odessa. Ich meine, diese Lieder sind weggekommen. I'm just going to talk this part. Please go back. I'm not done. I'll let you know when I'm ready for this slide. Back, please. There we go. So, ich meine, diese Lieder sind weggekommen nach der Churben durch sehr Witzigkeit. These songs disappeared because they were witty and cosmopolitan. After the Holocaust, nobody wanted to sing about Warsaw Jews at masquerade balls. Only sort of sad or simple nostalgic folk songs survived. Weiter. The next slide, please. Ich meine, Jelonik, that was too many. Go back. Ich meine, Jelonik hat kein Liedblätter gehabt. Manchmal hat ausgehört die Plites allein und die Wörter allein transkribiert. Hat betitelt das Lied a Mistake. Itzig Feld hat es rekordiert, aber sein Plite ist verloren. Next. So 1 year
when you're at Yiddish Woch, auf Yiddish Woch habe ich angehoben suchen die Melodies. Ich habe gefragt bei allen Mevinim, was ist ein Mistake? Und keiner hat mir gekannt helfen. Später habe ich sich aufgehabt, dass das ist in der Emerson ein Mistake. Habe ich aber das Titel euch nicht gefunden, weil die einzige Rekordierung von Abraham Moskowitz hat man betitelt a mistake. You see it there, one word with a J in it. Jetzt, alle können das hören und lernen. Ich habe dem zweiten Vers zugefasst, für Freude zu singen. So Jews at a masquerade ball. Auf a großen Maskenball bin ich einmal gewesen. Und dort in Mittensaal hab ich a Maske der Sinn. Sie hat ausgeguckt, schön kokett. Und ich als Kavalier, ich geb ihr a Kusch und a Glätt. Und ich bin schon bald fertig mit ihr. 12 Säger ist so. Oh, ich meine, als Jane ist weg. I think we need the next slide there. And another one. We lost you for a moment, Jane. Ja, Sorry. es ist nun mein Schwieger gewesen. A mistake, a mistake. Ich hab gehabt, a mistake. Ich hab gemeint, sie ist schön zum Sof, oi Korlein, oi mein Kopf, oi mein Nose. Ich hab gehabt, a größen Toss. A mistake, a mistake. Ich hab gehabt, a mistake. Ich hab gemeint, sie ist schön und zum Sof, oi Korlein, oi mein Kopf, oi mein Nose. Ich hab gehabt, a größen Toss. Mit der Kavalier bin ich gesessen, hat Rob gedreht im Gas, nur weil ich hab sich im Ganzen vergessen. Bin ich rein in sein Spaß, wenn ich bin zu ihm zugekommen, ist Reus geputzt, aristokratisch, bei mir hat Reus genommen. Sein Gang ist gewinn balibatisch, mit dem Moll ist beleuchten geworden. Hui, was ich hab dort ersehen. Bloß sie viel schuldig, a Feuler, ist gar a Funfenig gewinn. A mistake, a mistake. Ich hab gehabt, a mistake. Ich hab gemeint, sehr ist schön und zum Sof, oi Korlein, oi mein Kopf, oi mein Nose. Ich hab gehabt, a größen Toss. A mistake, a mistake. Ich hab gehabt, a mistake. Ich hab gemeint, sehr ist schön und zum Sof, oi Korlein, oi mein Kopf, oi mein Nose. Ich hab gehabt, a größen Toss. Dank, Jane. In Adar darf man freien, wir haben das sehr gedacht haben, ein komisches Lied. Dank. Ich habe gemeint, dass wir wollen haben ein Kurzprogramm heint, aber es ist gewesen ein langes Programm mit einer Sache interessante Sachen. Okay, Dank allemen und Schönen Dank. Dank allemen. Dank sich Hannah Pollack. Dank euch allen. Es war sehr, sehr schön, sehr rührend. Ich habe es auch gelernt. Schönen Dank. It's true.